Nyandlighet kopplas ofta ihop med sekter och kulter av olika slag. Och de här orden är lite knepiga eftersom de kan betyda lite olika saker beroende på sammanhang. Så först måste vi definiera vad vi menar när vi pratar om en sekt eller om en kult. En sekt kan antingen vara en förgrening av en större religion, alltså bara en ny, mindre avknoppning kan vi säga. När kristendomen bröt sig loss så sågs det som en judisk sekt till exempel. Men det finns ju såklart många fler. Men i vardagsspråket, där använder vi ordet sekt lite annorlunda. Och där använder vi det ofta i meningen att det är en sluten rörelse. En rörelse som inte vill ha insyn och inte agerar med samhället. Och ofta att den också är destruktiv. Alltså att vi som står på utsidan anser att den är negativ antingen för omgivningen eller för medlemmarna själva. En kult är antingen en religions yttre praktik, alltså dess ritualer och traditioner. Den kristna kulten skulle till exempel kunna vara ritualen som man utför i samband med dopet eller med konfirmationen eller liknande. Men kult kan också betyda en sluten och destruktiv rörelse. Särskilt när vi använder det här ordet i vardagsspråket. Destruktiva sekter och kulter finns ett gäng kännetecken för, och jag kommer lista de här som är tagna från artikelsamlingen som finns i Teams och som i sin tur är taget från SO-rummet, tror jag. Jag har tagit bort en av punkterna som finns i artikeln för att jag inte tycker att den passar in riktigt, men annars så är det likadant. Destruktiva sekter och kulter är i princip alltid frivilliga organisationer. Det är medlemmarna själv som ansöker om, eller det är de som är intresserade som själv ansöker om medlemskap. Och man träder in i dem frivilligt. Det finns vissa begränsningar i den teorin eftersom det finns människor som är uppvuxna, så att ens föräldrar är medlemmar i sekten, och då är kanske inte medlemskapet för deras barn frivilligt. Men generellt så kan man säga att gruppen är öppen för medlemskap, att folk söker sig till dem. Gruppen är också exkluderande i det att man håller sig till en tight kärna, och de som inte är medlemmar, de stängs ofta ute på olika sätt. Det kan vara att man aktivt tar avstånd från människor som inte tillhör den här sekten eller kulten. Eller så kan det vara så att man helt enkelt rent fysiskt exkluderar sig. Man flyttar någonstans där det bara bor sektmedlemmar till exempel. Man anser att ledaren utgör en andlig elit. Ledaren är nästan alltid upphöjd. Inte helt sällan att man ser att ledaren är någon sorts frälsningsfigur, någon sorts ny messias eller liknande. Och till en mindre grad så ser man också att medlemmarna är en andlig elit. I alla fall om man jämför med andra människor som inte är medlemmar. Så att det finns någon sorts tanke om att den här gruppen har sanningen. Och för att man har sanningen så är man lite högre än alla andra. Gruppen är ofta i konflikt med samhället. Jag har varit inne på det tidigare. Antingen att man faktiskt är i konflikt om olika saker. Kanske, jag vet inte, hur det har att göra med hur människor bor eller vilken relation man har med varandra. Eller bara det att man tar avstånd från samhället i stort för att man anser att samhället inte har sanningen eller att samhället är dekadent och förstört eller liknande. De här typerna av grupperna har ofta höga etiska krav, alltså man ska lyda vissa regler, vissa normer och det är ganska strikt, eller ofta väldigt strikt med att man faktiskt lyder det här.
Och ofta är det så att om man bryter mot de här etiska normerna eller etiska kraven så kanske man blir bestraffad på något sätt, eller man får inte tillgång till vissa saker inom den här organisationen. Och ofta är det så att medlemmarna krävs på att man ska lyda ledaren eller ledningen eller följa skriften väldigt hårt och tydligt. Så det här är några av de här kännetecknena som finns för destruktiva sekter och kulter. Och vi ska ju minnas här också att det finns ju ingen religion eller grupp, tror jag, som själva anser sig vara en destruktiv sekt eller att de kallar sig för att vi är en kult. Det här är ju någonting som människor utifrån liksom projicerar på de här grupperna. Så att när jag nu listar upp några av de här destruktiva sekterna så skulle, om ni frågar dem, så skulle de naturligtvis inte säga att de var en destruktiv sekt. Ett ökänt exempel som ledde till många hundratals människors död är folkets tempel. En annan är islamiska staten, IS. En tredje är Knutby Philadelphia församling. En fjärde är scientologerna. Och en femte är klux klan. Jag tror att ni känner igen åtminstone namnen på de flesta av de här. Och nu tänkte jag att vi skulle gå igenom några av de här med hjälp av videoklipp som jag har valt ut. Och vi kommer börja med folkets tempel som leddes av Jim Jones, och man kan väl säga att han försökte kombinera kristendom och socialism, alltså vänsterpolitik. Och det här slutar med en oerhörd tragedi. Så att vi tittar lite på någon sorts sammanfattande klipp om just folkets tempel. Started as an effort by a charismatic preacher to build a new society, but it ended, of course, with the tragic deaths of more than 900 people. Here's NBC's Joe Fryer. Jonestown was supposed to be a paradise in the South American jungle. It was anything but. The saddest part about this tragedy is that good, decent people died who were well-intentioned. The story begins in America during the 1970s when Jim Jones created a religious movement called People's Temple. The charismatic minister fought for civil rights and had a multiracial family. It was the original Rainbow family, including his adopted son, Jim Jones Jr. Did his message at the time resonate with you? Yes. No isms, no sexism, racism. But in the new book, The Road to Jonestown, author Jeff Gwynne details how Jones started to change. He's convinced himself that he is some sort of superhuman martyr. Jones persuaded nearly 1,000 followers to move to a remote jungle in Guyana. The concept was to build a new world. A socialist utopia. Jonestown was described as his paradise, and it was not. Former member Leslie Wagner Wilson says followers were overworked and underfed. And then as time wore on, I realized that there was no future in Jonestown. Jim became increasingly paranoid. Jones was obsessed with revolutionary suicide. He felt followers should be prepared to die for their cause, even having them drink fruit punch he claimed was poison. Only after most of the people drank the liquid did he tell them, it's not poison, I was just testing you. In November 1978, a concerned congressman, Leo Ryan, flew to Guyana to investigate, accompanied by NBC News. While some followers praised Jonestown, others wanted out. What is your wish today? To go back home. And where's home? U.S. As the congressman left, he took 15 defectors with him, angering Jones. People play games, friend. They lie. What can I do about lies? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. He ordered gunmen to follow the group to the nearby airstrip, where they opened fire.
5 were killed, including Congressman Ryan, NBC correspondent Don Harris, and cameraman Bob Brown. Sound engineer Steve Sung and field producer Robert Flick escaped, as did Ryan aide and future Congresswoman Jackie Spear. Back at the commune, Jones gathered his followers for a final sermon. We've had as much of this world as you're going to get. Let's be done with it. Let's be done with the agony of it. This time, Jones served a punch spiked with cyanide. More than 900 died, 300 of them children. Jones shot himself. We know from autopsies conducted later that a considerable number of people were held and forcibly injected with the poison. In the end, how many relatives did you lose? I lost 11 relatives. Wagner Wilson and her 3-year-old lived because they were part of a small group that escaped during the confusion that morning, hiking through more than 30 miles of dense jungle to safety. How scared were you to try to escape? I was terrified. I was waiting for a bullet to hit at any moment. I was prepared to die on that day. I don't know how I can ever describe it in words. Jim Jones Jr., 18 at the time, lost his wife, but he lived because he was in Georgetown, Guyana's capital, as part of his frequent public relations work for the temple. So the million-dollar question is, would I have done it? I can't say I would, but I can't say I wouldn't have. That shows how much power Jones had. And part of that, I believe, is because we all are looking for a place to fit into the world. We're looking for love, we're looking for acceptance, and Jim Jones provided that. Today, a memorial in Oakland serves as a remembrance for those who died, predominantly African Americans and the elderly, whom Jones's initial message resonated with. I think the lessons of Jonestown is to really go within so you don't have to go without. It's better to live for a cause than die for it. Despite what happened, the minister's son still goes by the name Jim Jones Jr. I'm proud of the upbringing and the education I was given. That's a lot to be proud of. I also have to accept the horrific tragedy that my father caused, but he caused it, not me. For Today, Joe Fryer, NBC News. When looking back, I remember the headlines around that time, and it was just, you almost couldn't even get your arms around the idea of what had happened there. It's unfathomable. I don't think there's been anything like that since. It's just... And so many minors, over 300 children. Yeah. So sad. Hello, Today fans. Thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking that button down there. Och här har vi några hemska bilder på hur det såg ut när människor utanför sekten till slut då har kommit fram och möts av döda kroppar överallt. Nästa grupp som vi ska se ett litet reportage om är islamiska staten, alltså IS eller ISIS som det ibland kallas, Daesh också. Och jag tror att ni känner till dem väl. Reportaget är från 2014 tror jag, och det här var ju under tiden då IS var ganska starka i regionen runt Syrien och Levanten, och man hade staden Raqqa som sin huvudstad skulle man kunna säga. Det här är filmat med dold kamera, och det visar lite grann på hur det var att leva i ett samhälle där hela samhället styrs av en sekt. Islamiska staten är en islamistisk, muslimsk extremorganisation som baserar sig på en variant av sunni-islam som är oerhört hård, och man anser sig ha rätten att rätta till folk som tror fel helt enkelt med våld till exempel. Så vi ser lite av reportaget hur det kan vara att leva under IS styre. Vi är inne i terrorsekten IS huvudstad, Raqqa i norra Syrien. Här har kvinnor bara rätt att lyda och föda barn. 2 modiga syriska kvinnor filmar för Expressen med dold kamera inne i den ockuperade staden.
De vet att de stenas till döds om de avslöjas. Men de vill att världen ska få veta hur deras liv ser ut. Om Omran och om Mohammed, två beslöjade kvinnor som rör sig runt i staden, täckta och skyddade av sina niqab. Det är sen vinter. Butikerna håller öppet, men staden andas skräck. Ett blottat kvinnoansikte är någonting straffbart, även om det bara sitter på ett paket med hårfärgningsmedel. شو هاي ليش مشخبط عليها؟ يعني هاي انتم مغطينها يعني؟ ايوه كلها هي صارت؟ المرأة بتحب يعني انه يكون وجهها مبين وظاهر يعني فنحن فقدنا هالشيء، فقدنا الانوثة. Raqqa föll sen sommaren 2014. Sen dess styrs staden av IS med medeltida metoder. Värst drabbade är kvinnorna. De får inte gå ut ensamma. De måste ha en annan kvinna eller en manlig förmyndare med sig. De får inte jobba, inte gå i skolan eller universitet. De har berövats alla rättigheter. I radion i taxibilen spelas en kampsång. Den hyllar IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi. تحت من عند الساعة. المشكلة تمشي بحسب يعني 30 جلدة شوفير. شوفير 30 جلدة؟ ليش انجلد الشوفير 30 جلدة؟ إذا تشيل المرة لحالها. إذا شلت المرة لحالها؟ والله 30 جلدة في حجز السيارة وهي زادنا فنساتي يتحسن. في مرة خسروا سرقت لباس على بنتك؟ اي والله وهي صراحة على وجهها عمل واللي بدك تجيبها انا اجلدها وعلى جدا بده يجلدها؟ ايه قلت له انا ما قال لي قلت له انا اضربها انت ما تضربها شيلك حبيبها قال قلت له خسرني اجيك ما خسرني ما جينا قال تضربها ما تضربها انت انت. Om Omran och om Mohammed bodde i Raqqa när IS stormade staden. Sedan dess har de levt under terrorgruppens förtryck. De har bevittnat mord, tortyr. أول مرة يعني إني بشوف إعدام يعني قدامي وهي نزلت حاولت إنه يعني الفضول بيصير عند الإنسان إنه إلا يتفرج إلا حاولت إني أشوف شفتهم حاطينه للشاب هو عسكري شفتهم حاطين السكاكين هيك وفي منهم صافين ولابسين أسود هذول هن اللي بدهم يعدموه يعني يعدموه يعني شيء 4-5 بيكونوا هن وبيضربوا 4-5 رصاصات من كل واحد بيموت بعدها بيقطعوا راسه هيك أنا حاولت إني أطلع ما حسنت بيعدمون برصاص وبيرجعوا بيمثلوا جثثهم بيقطعوا الراس وبيحطوه على السياخ تبعات الحدائق أو بيحطوا الجثة على الطريق وبيأمروا السيارات إنه تمرق من فوقها لحتى ما بيبقى من الجثة شيء بتصير الجثة هيك يعني مع الأرض بيبقى بس اللباس منه. الشيء العجيب حتى كل الناس بشكل عام تنتبه على هذا الشيء إنه الواحد يعني هيك بيطلع إنه هذا عم يموت وحاطين سكين على رقبته أو حاطين الرصاص براسه
وهو هيك بارك وما بيتحرك ولا بيتنفس ولا بتحسوا إنه خايف، ولا يعني كأني ميت قبل ما بيذبحوا. هذا دوار النعيم اللي كانوا حاطينه قصص فيه. ايه يا ام عمران، انا كنت حابه اسالك يعني انه هالمنطقه ايش تعني، يعني انت لما تشوفينها شو تحسين؟ بالخوف بالراس صارت. طبعا ما يحكوا شو يجوا من المرة، بس بده يحطوها يرجموها، جابوا العالم عليهم، جابوا مغلاب الافكار. اول ما ينزل الوالي يضربها حجره، الوالي هو اللي يبدا بالرجم. ايه اذا ما ضرب الوالي ما حدا يضرب، بس ضرب الوالي بعدين بتبلش العناصر تضرب وراه. Nästa grupp som vi ska ta ett titt på är klux klan, och det är en grupp som har sina rötter i USA och som under tidiga 1900-talet var väldigt starka i USA, men som sedan dess har tappat väldigt mycket i popularitet, så att just nu är det en mycket begränsad rörelse. Men deras symbolspråk är väldigt kraftigt. Många känner igen de här vita huvorna. Man känner igen att de tänder ett stort kors. Och det många kanske inte vet, för många kanske tänker att ja, de bränner ett kors, men enligt dem själva som är väldigt kristna så tänder de korset för att det ska lysa upp och att sanningen ska bli tydlig för alla runt omkring. Ku Klux Klan är en extremt kristen organisation. De är protestantiskt kristna, så att de är väldigt, väldigt anti-katolsk kristendom främst, för att det är den som de traditionellt har kommit i kontakt med. Man är också för vit makt, alltså att den vita rasen då står över alla andra raser. Man är emot homosexualitet, etc. etc. Så här ser vi ett litet reportage om hur det kan se ut i Ku Klux Klan idag på 2000-talet. Landsman, left face, forward, march. In a forest grove not far from the nation's capital, For God, for country, a group of men and women gather. for race, for clan, As the light fades, they enact a ritual over a century old, but as fresh and searing as the flame they ignite. Klansman, the fiery cross. A cross on fire. They are known as the Invisible Empire for a reason. They thrive in secrecy, almost never permitting outsiders access. Who are they? I could be your neighbor. You don't know who I am. You could think the world of me, but yet, if you see me in this hood and knew who I were, your whole thoughts could change. I've been a fireman. I've been in the Navy. The people wearing these robes walk among us. If you want to be in the Klan, fight for the Klan. I fight for it 7 days a week. Witness the Ku Klux Klan this summer White power! in Martinsville, Virginia. White power! White power! And in Tupelo, Mississippi, a couple of weeks ago, a similar scene. White power! Over the past 4 months, Nightline has been granted rare access to the resurgent Klan. Their rituals, their people, their message of racial segregation. If we do not protect our race and protect our people, they're going to destroy us. They're going to kill us. To get to the heart of it, we headed south to meet the Grand Dragon of the Mississippi White Knights of the KKK. The Clavern made infamous in the film Mississippi Burning. You already been told once, Nick. It's impossible not to think of what once happened here, the territory scarred by the battles of the Civil Rights era. A Klan bomb ripped apart Birmingham's 16th Street Baptist Church, killing 4 children attending Bible class. So we're in Birmingham, Alabama. And just down here is the jail where Martin Luther King Jr. wrote the famous letter from a Birmingham jail. Along the way, we make a stop at the Southern Poverty Law Center, where Mark Potok and his colleagues have been fighting the KKK in courtrooms and classrooms for decades. Many of the Klan's people we've talked to
say Barack Obama has been our single most effective recruiting tool in the last 4 or 5 years? Well, I think there's some truth to that. Immediately after Obama was elected, we saw 2 of the largest hate websites in the country crash. Potok told us that by the late 80s, the Klan had dwindled to a few hundred. They now number closer to 6,000. He believes they can be very dangerous. It's dangerous not so much because, a whole bunch of Klansmen get together in a room and plan to blow up a federal building or to murder 1,000 people with a bomb. So, it's these kind of lone wolf characters that get frustrated with their leaders, that break away, one day walk out of their house and start shooting. With that in mind, at a gas station outside of Tupelo, the Grand Dragon appeared. He is also known as Stephen Howard. 31 years old, he says he's an Iraq war veteran. He comes with a loaded pistol on his hip and tells me he's got serious PTSD. We agree to follow him to a remote location where cell phone service is spotty, next to a trailer by the woods. They ask us not to photograph Howard's 11-year-old daughter, but she is there, as is his wife Nicole, presiding over the food. Between eating and target practice, there's work to be done. Howard and his Klan brothers are preparing this 16-foot cross. This is just the torches. We use the torches for the cross lighting itself. You have to wrap them and you have to put some white baling wire around them. Klansmen, behold the fiery cross. When we come back, the burning cross that's terrorized people for generations, and the frightening message the Klan is sending in the era of a black president. Barack Obama don't care about us. He don't care about America. Och den sista gruppen som vi ska ta upp i de här destruktiva sekterna är scientologerna. Scientologerna framställer sig mer som de framställer sig mer som en vetenskaplig rörelse, att det finns bevis bakom det som de påstår. Men ju längre in i organisationen man kommer, desto mer idéer som är religiösa eller ni kommer se att det har en del inslag av science fiction och aliens och sånt. Grunden är att scientologerna grundades av L. Ron Hubbard, som var en scientolog eller en science fiction författare. Och han grundar den här organisationen och utvecklar en teknik, auditering kallas det för, där man sitter och håller i 2 rör. Och jag tror vi har det på bild här också. Ja, precis där. Och de här rören mäter elektriska spänningar på något sätt i kroppen. Och framför den så sitter en scientolog som ställer frågor om vårt liv. Och när han ställer någon fråga som vi reagerar mycket på, då går det en signal genom de här rören från våra kroppar, och då kan han se det på en e-meter som det kallas för. Och då ser han att här händer någonting. Och målet är att vi ska göra oss av med allt det dåliga i vårt liv. Allting som ger utslag på den här mätaren ska vi bli av med på något sätt. Och när man väl har blivit det så kallas det för att man blir clear. C-L-E-A-R. Men det här kostar många tusentals dollar för att gå igenom den här processen. Vi ska se ett videoklipp, tyvärr utan undertexter den här gången, men jag hoppas att det är förståeligt i alla fall. A science. With this came his idea to monetize, charging at the time $500 for an entire 24 hours of auditing. This created a wave of churches being formed across the world, including the central headquarters that was then in Washington, D.C., and it still stands as a museum. The headquarters now exists in California, in Riverside County. About 1,000 people live on the property, and it's well protected, including high fences and constant security. There is a public road that drives through it, though it's constantly recorded and monitored.
The church requested that the road either be closed to the public or even moved to go around the property, but both requests were denied. There are many rumors about living at this space that are hotly debated, including subpar working wages, pursuit teams that bring people back and don't allow them to leave, and required confessions if they hear of other people in the compound talking or gossiping about the church or its members. I say this is debated because no one inside the base will complain or make a statement to the police about their experience there. Only a few have made complaints after they've left the church, and those cases have all been tossed out or not taken seriously due to lack of information or evidence. Let's back up and focus on what Scientologists believe. As a religion, what are their beliefs? They believe that their soul, the Thetan, is immortal, and our lives are not confined to the single lifetime. They also believe we are capable of anything, even if we haven't been able to realize it yet. They do believe in a godlike figure called the Supreme Being, but its members learn about that and discover it on their own unique journeys. There are 8 dynamics that drive us forward, including the urge towards infinity, which includes discovering God. Other dynamics include the urge to protect animal life, the urge to exist as a peaceful community, and the urge to exist as one mankind across all races. When speaking about Scientology, words like faith and belief are often avoided in lieu of concrete terms based on science and technology. Once you are clear, meaning you've been cleansed of traumatic memories and feelings, you are able to climb the ladder to more meaningful and powerful positions. After clear comes a state called operating Thetan, or OT for short. This allows you to control the world around you, including life, energy, and matter. They can also leave their bodies, as the Thetan itself is not confined to it. There are many levels of operating Thetan, and it costs money through the auditing process to progress. The cheapest level is $2,750 about, and that's assuming you're free of those memories and feelings. Otherwise, you'll have much more auditing to do before this. The third level of OT involves a major discovery that Hubbard discovered after Scientology had been founded. While people reaching this level have signed confidentiality agreements, some of these documents have been released to the public, and it tells a story that again causes a pretty major controversy. Okay, bear with me. 75 million years ago, an ancient being called Xenu was a dictator of something called the Galactic Confederacy. He brought humans to Earth, dropped them into volcanoes, and killed them, releasing their Thetans into the environment. These Thetans are angry and upset, causing us now to be infected and affected by these negative emotions. To overcome these negative emotions from this traumatic event is how you can reach OT level 3, but it's dangerous. L. Ron Hubbard claims that it's a tough thing to do, and many illnesses might plague people attempting to conquer it. The church itself doesn't enjoy the telling of this story, and will go out of its way to block its telling, so if this video disappears, or if I go missing, that may be the reason why. This story was the focus of an episode of South Park centering on Scientology. What is the most secret part of Scientology or thing that they worry about leaking? Well, you know that stuff about the aliens and the volcanoes? I don't know what that, no, what is that? Oh, gosh. It's like I the hope whole basis of Yeah. Scientology. Yeah, well, you don't know about that when you're in Scientology until you reach a certain level. Like, you have to receive a certain amount of training and counseling, and it can take years, and, you know, the public Scientologist has to pay a lot of money before they get there. The total to get to this point, through the process of auditing, is around $100,000. If you don't become enlightened and don't solve these life mysteries, you must pay to try the process again. By the way, most Scientologists don't even get to this. Most. Most don't. Right. Okay. Yeah, because you have to be wealthy to get to this. Not only do you have to be wealthy, but a lot of times what they do, the new scam is you got to go, you get to a level and then they go, we messed that up, you have to go back down at your expense. While the church doesn't come out and discuss Xenu in this incident, volcanoes do feature prominently on the covers of Dianetics. Now, another controversy arrives in the form of taxes, and if Scientology should actually be considered a religion by the IRS. The IRS tried to claim back taxes in the 60s, but the church responded with thousands of lawsuits against the IRS, resulting in about 25 years of back and forth litigation, eventually resulting in the decision that Scientology was indeed a church and exempt from taxes. Now, by the time this landmark decision was made, L. Ron Hubbard had passed away.
The church's official statement was that he no longer needed his physical body, but he continued to write and research without it. This was in 1986, and a man named David Miscavige took over the church. A lot of claims have come out against Miscavige, including violence and abuse towards church members, but nothing has been substantiated. Something notable that happened around the time of the leadership change was the rise in the celebrity Scientologists, prime examples to help recruit others. First came John Travolta, then Tom Cruise, and they are the two most well-known. But many other Hollywood types came to Scientology, able to pay for these auditing sessions that would relieve them of past traumas. But what people don't think about is that these auditing sessions, essentially counseling, covering their deepest, darkest secrets, are all kept in records. So each member of the church has a file that can be used at any time to either discredit them or blackmail them. This might be the reason that people stay in the church or don't tell the truth when asked. Now, this is already a long video, but if you're interested in more supposed testimony, there are a few documentaries that go into much more depth, including Going Clear, available now on HBO. So as you can see, this is complicated. An international network that is given religious status in the US, but other countries it's defined as a dangerous cult. We've got former members of the church claiming some horrible things, but there is no evidence. They believe in the immortal soul and its endless capability, but beyond that are some pretty bizarre extraterrestrial origins that people can find difficult to believe. In the comments, let me know your thoughts about Scientology, and we'll see you next week for another What Is video about an interesting topic. Thanks for watching.